Come forth and answer to your names by manifesting my desires. Oh, hear the names. Arrivati sul Calice Nero. Ben arrivati, vediamo se Giulia si riesce a connettersi, vediamo un attimino, c'era stato forse qualche piccolo problema di linea ragazzi, vediamo un attimino. Allora, oggi ben arrivati sul canale, sul Calice Nero, allora, vediamo un attimino se riusciamo a collegarci con Giulia, vediamo un attimino. Perché Mi senti? Sì, però non ti vedo Giulia. E infatti mi dice che non ho il setting, come se mi avessi messo in pausa, sai? Aspetta, fai il favore, rientra. Allora, Vediamo un attimino ragazzi, scusate per questo problema tecnico. Adesso stiamo cercando di risolvere quanto prima. Eccolo qua, forse siamo riusciti. Allora, vediamo. Ok, vediamo Giulia. Non riesco a vederti, non capisco perché. neanche io perché non ho cambiato nulla, sinceramente. Allora, non capisco il motivo. Scusate ragazzi per questo problema. Vediamo un pochettino se riusciamo a risolvere. Aspetta, vediamo un attimino. Scusate ragazzi, un attimino di pazienza. Stiamo cercando di risolvere. Allora, vediamo un attimino. Allora, vediamo un attimino. Cerchiamo di risolvere quanto prima, ragazzi. Un attimo di pazienza. Allora, non riesco a capire perché non ti vedo. Nemmeno io perché a me risulta che sono attiva, ma mi dice che... Allora, vediamo un po'. Allora, vediamo un attimino. Stiamo provando il settaggio, ragazzi, un attimo di pazienza. Neanche riprovando a rientrare e riuscire? No, infatti stavo guardando adesso se riuscivo, ho provato a cambiare un'impostazione, vedo Niente. che sta caricando, non mi vedi Ok. ancora? No, ancora no. Facciamo una cosa, allora. Non capisco perché non ti vedo. No, non riesco a vedere Giulia, la nostra Giulietta, non riusciamo a vedere. Vediamo se... Ok ragazzi, adesso vediamo, stiamo cercando di sistemare un po' le cose, vediamo un pochettino, vediamo un attimino ragazzi, se riusciamo a risolvere la situazione.
perché siamo oggi facciamo una grande puntata, ragazzi, direttamente dalla Germania. Vediamo un attimino. Niente, Giulia? Ma guarda, no, non capisco come mai, me lo dava fino a un secondo fa. Infatti, quello è il problema. Non Non lo capisco so. neanche io perché. Vediamo un attimino. Ecco qua, vedi, prova. Ad- Ti vede un Adesso altro modo. vediamo. Adesso io l'ho attivata, ma Niente, comunque è tutto nero, non capisco. Non so da non cosa sia capisco il perché. dovuto, sinceramente. Che dici? Chiamo i musicisti? Vediamo Sì, dai, durante la facciamo, se no live? facciamo con l'audio. Peccato, ma... Ok, ragazzi, arriva Julez. Vediamo un po' se risolviamo quanto prima. E Andre, l'altro musicista. Ecco qua. Yes, I am. The Yeah. drummer. Hey there. Io, Andre. Hi, nice I to forgot meet you. Italian. I used to learn Italian. Hey, nice to meet you Hey. too. Can you hear my voice? Can you hear my voice? Yeah, I can hear Yeah, you. we can Sorry hear you you. can't see me. I'm sorry. Nice. I don't know why. It's fine. It's fine. It's okay. And I'm also apologizing because I'm cooking right now, but it would be okay. I mean, it will go. Don't worry, ha detto che è un Yeah. piacere essere qua, sta cucinando, si scusa, ma... No problem. Mhm. Ok, a te la prima domanda, vai Giulia. Okay, so I'll start asking you some questions. You are Sintage, a heavy metal band from Germany. Okay, so Exactly. I already asked you, so I'll ask you also the same question. In your bio, you said you formed during a GBH concert. Yes. And you already told me that he started with a punk, so he started learning guitar through punk. And so I wanted to know if it also was for you the same. So if GBH or punk in somehow impacted on your style as a band. Oh, yes, for sure, for sure. I mean, I personally also grew up with punk rock music back then, and I come originally from Indonesia, where punk scenes was also a thing. I think it's still a thing till today. And yeah, for sure, Yeah. we love punks, and I love punks a lot. Yeah, I still even listen to the music until today, like 70s and 80s British punks or so. Okay. Yeah, for sure. Okay. So old school punk, yeah. Yes, yes. Or sometimes the jams, these mods, British mods, Yeah. like the jam, the jam or the style council. Okay, Sometimes, yeah, sure. Yeah, I Yeah. like it, yeah. Ok, great. I'll translate for Italian guys. Mhm. Allora, io ho chiesto, perché leggendo la loro biografia, che loro si sono formati ad un concerto dei GBH e quindi ho chiesto se il loro suono punk avesse avuto un impatto sul loro stile in quanto band, nonostante suonino heavy metal. Jules precedentemente mi aveva risposto che lui ha iniziato proprio suonando punk, attraverso appunto questa musica ha iniziato a suonare la chitarra e adesso mi dicevano appunto che è un po' una cosa generale della band, questo amore per il punk, soprattutto l'old school, quello british proprio, quello inglese, è un genere che loro amano molto e ha sicuramente avuto un impatto nel loro suono. Ottima traduzione chirurgica veramente della nostra cara Giulietta, che mi dispiace tantissimo che non la vediamo, perché mi speriamo che la prossima puntata o durante la live si risolve il problema. Speriamo, guarda. Allora, io voglio chiedere questo: come siete riusciti a far creare un genere dentro le vostre menti diverso dall'heavy metal in generale, nel senso di avere quella verve quasi animalesca? Okay. So he wanted to know how you created a different genre of heavy metal, like more like as an animal, no? More not like always the same heavy metal. Yeah. Okay. So with your influences, how you created this new genre of heavy metal, more rough as an heavy metal. Okay, I think I understand the question. It's because it's more like it has more edges, our
style to play the genre. I think it depends on how our influences are. It's like we listen to a lot of hard rock music too, like Roasted 2 and AC/DC, and it's more like have this dirty style, more edges, not too clean and compromised heavy metal stuff. I think the fusion of this two pair of shoes, heavy metal and hard rock, makes us sound what we like, so yeah. Yeah, ok. Quindi ha detto che deriva anche dall'influenza che loro hanno dato dall'hard rock. Sono dei grandi amanti soprattutto degli AC/DC e quindi questo ha contribuito ad avere un suono un po' più animalesco e a distaccarsi da quello che è il classico heavy metal, diciamo. A te la prossima domanda, vai Giulietta. Okay, so I wanted to know, we already discussed that you listen to the same punk and hard rock bands. I wanted to know even if your also your bandmates listen to the same bands, or if you have maybe different genres that you like and you include them all in your music, or it's just hard rock plus heavy metal, punk plus heavy metal, or if there's something else that they bring to the music. Well, I think we are very diverse. Like we have Mark, or AKA Marcus. Yeah. He listens to death metal a lot, you know. Okay. And he knows death metal very well, even the lyrics. You know, the lyrics of the old school songs, which man, what the hell? You know this shit. And yeah, cool. And also, he even used to play it in a hardcore band. Can you imagine? I mean, like, Okay. his hardcore band was even a thing back in the day. And then we have Chili, you know, Chili also, our other guitarist. Yeah. He's very bluesy, you know, he's very funky guy. And and also I actually don't really know that much about Chili. Maybe Jules can explain you about him. And also Randy is also really a great guy. I mean, he also he comes actually from punk scene and also hardcore scene in the city, and yeah, I mean, they are pretty organic. Yeah, That's cool. Yeah, and it's I very think we can diverse. listen to it. Yeah. So in conclusion, it's a very mixed bag. So the 5 guys in the band, we can all set on the main heavy metal thing, but there are a lot of other genres too, where everybody puts his influences into it. So that's cool. That's cool. We are not so like, what? You don't listen just to heavy metal? No. Yeah. You can't play in our band. So it's more like, hey, cool. You have some different influences than we have. So and now let's make some cool music with that. Yeah, that's really great. Yeah, I'll translate. Ok, allora traduco. Ho chiesto, avevamo già parlato delle loro influenze punk hardcore, ho chiesto se anche gli altri ragazzi componenti della band avessero la stessa passione per il genere o se avessero altre influenze che mettono all'interno delle composizioni quando creano la loro musica, e mi hanno detto che effettivamente sì, gli altri ragazzi hanno delle altre sfumature che rendono più interessanti i loro pezzi, perché ad esempio Randy, anche lui arriva dalla scena punk hardcore, Marcus dal death metal, è un grande appassionato soprattutto di old school death metal. Ha detto che addirittura si è stupito perché conosce a memoria tantissime lyrics, quindi anche i testi. E poi c'è Chili, l'ultimo chitarrista entrato, che è un grandissimo amante del blues. E quindi tutto questo rende i loro brani molto più interessanti e loro vanno molto fieri di questo mix che riescono a creare nelle composizioni. Brava Giulia. Giulia, proviamo a fare una cosa, vediamo un po', proviamo l'ultimo tentativo, esci di nuovo e provi a rientrare, proprio esci completamente e rientri. Okay, guys, I'll leave just for 1 second, so maybe we can try with the camera, okay? Okay. Yeah. Ok, vediamo un attimino se riusciamo a risolvere il problema, ragazzi, vediamo un attimino perché mi secca di non avere appunto la nostra Giulietta, vediamo un attimino se riusciamo a risolvere il problema, ragazzi. Vediamo un attimino di pazienza, stiamo cercando di risolvere quanto prima, quindi oggi veramente Germania Heavy Metal, grandissima band talentuosa, mi raccomando seguite appunto tutto e soprattutto una cosa,
oltre a seguire, guardate tutto in descrizione, che sono i contatti della band, quindi ne vale più che la pena. Band veramente di grande talento. Finalmente ce la facciamo a vedere la nostra Giulietta. Sì. Perfetto. Eccomi, hi. Ha fatto bene, That's how finalmente you la are nostra... looking. It works again. Yeah, I'm here. Ok, great, yes. Ce l'abbiamo fatta. Quindi il nostro gioiellino, il nostro nuovo acquisto del Calice Nero, finalmente potete vedere, veramente orgoglioso. Quindi, allora Giulietta, continuiamo l'intervista e cerchiamo di far sì che la band come possa inquadrare il loro genere all'interno di un quadro antico, ma sempre in chiave moderna. Prego. Okay. So, how would you describe your band, your music, as a painting? Okay, an ancient painting, but with a modern vision. How would you describe it? What kind of painting would it be? I think when I think about it, it would clearly represent a new album cover because there you've got some certain kind of chaos, but with things like the thunder and the blood, Yeah, and the electric guitar and stuff like that. I think it's represents the sound of the band in a very good way. So yeah, I think this would be it. I mean, Andre? we have had interesting discussion back then about the meaning of the cover, right? And yeah, we were discussing in the group, and nobody really opines about the meaning, and we just interpret it freely, you know. Like, yeah, I mean, everyone has its own interpretations. Like Jules, for example, and also our other guys. But I'd say like it's like an endless battles, you know, in the life itself, that a person or an individual, like they always they always must I mean have to challenge, you know, uh, challenge the individual themselves. No? I mean, like this is the endless battle that you can win, or maybe you can win. You know, I yeah. mean, this is my point, but I don't know if it's cool. It sounds very cool, very edgy, but I don't give a fuck. Yeah, cool. Oh, that's cool. That's cool. That's an Yeah, interpretation. I yeah, love because it. you Yeah, know, in the first EP, the yeah, guy also was fighting with a snake, no? yeah. I But saw it. Yeah, I yeah, remember. Yeah, and yeah, then in the second in the first album, the guy have lost, no, has lost, and then the newest album, he won. He won the yeah. battles with the snake. But I don't know. Maybe we will consider another cover, art cover in the next album. No, let's see. Maybe Yeah. the Okay. snake will awaken again or something like that. I don't Yeah. know. Okay. Yeah, an endless battle. Yeah. Ok, I'll translate now. Mhm. Vi traduco. Mi hanno detto che loro si rifanno molto all'estetica classica dell'heavy metal, a loro piacciono tantissimo, quindi guerrieri che hanno a che fare magari come vediamo nelle loro copertine, tuoni, lampi, ad esempio. Possiamo ripercorrere per loro è l'idea come di una battaglia infinita che noi abbiamo con la vita, no? Che dobbiamo vincere questa battaglia con la nostra vita nonostante tutte le difficoltà, e loro hanno detto che lo fanno anche attraverso le loro copertine. Nel loro EP si vede un guerriero che va comunque contro in battaglia ad un serpente, nel primo album questo serpente muore, però in questo nuovo album il guerriero riesce di nuovo a combattere questo serpente, quindi lo vediamo vivo in forma, che è pronto a combattere. Ecco, per loro questo è il loro significato, il significato che danno alle loro copertine. Quindi lo vedono una battaglia infinita, diciamo. A te la prossima, Giulietta. Okay. So, when I think about Germany, correct me if I'm wrong, but Mhm. I usually think about metalcore. Okay, I saw maybe a few bands coming from Germany, lots of festivals. So I wanted to know how the public responded when in 2019 you started playing heavy metal. Do you think they responded well? It was maybe a genre that you brought it back or never ended. How was the response from the fans? Actually, it was like
that we didn't start on the new traditional heavy metal thing. Yeah. There actually was a very strong scene also in Leipzig where we have founded like bands like Tension, Brawler and stuff like that. Oh, many just not traditional heavy metal, also black metal and stuff like that. But to a lesser aspect, so there isn't much metalcore stuff going on. Also, it was more a thing when I was a teenager that this kind of scene was going on. So, but just back in the day, it was like there was a really cool heavy metal scene. Bands like Screamer from foreign lands, from Sweden, and yeah, they already did some records. They did some tours. I saw them back in 2016 or 17, like they're on tour with Satan. And there always was, when I was introduced to this music scene, there always were younger bands that carried the torch. And yeah, the thing was, you know, I always wanted to found a band by myself and make music and in the same way as the other bands did back then. And yeah, when we released the first EP, it was really cool. We never had expected that amount of feedback we got for it, because yeah, we were not a band, so we just dropped out an EP without even that nobody knew us, you know. We never played a gig. The only guys that knew that we were the band were ourselves, and then just then we dropped the EP, and yeah, we didn't have master plan, to be honest. Yeah. We just came from the scene, just from the local scene, you know, like you hang out outside every weekend, drink beers in the bars, you know, in the usual bars. It's just like, you know, there is nothing special actually back then. We just did it, to be honest. Yeah, that's great. That's the best way to know more bands and get to know other metalheads. Yeah, absolutely. Exactly. So, the fans knew you from the EP before you started doing live shows, or maybe thanks also maybe to the streaming platforms, or they started to know you better on live shows, because you told me you were expecting all that love from just an EP. So. Just to we were talking about 2019, so streaming platforms are already used. And I also want to thematize your statement about band from Germany, which mostly metalcore. You mean, right? Yeah. You said so now. I think it was also. I mean, your statement was also amazed me. Like, to be honest, I don't know which metalcore, which German metalcore has ever existed. I mean, to be honest, I don't know. I mean, I know a lot of metalcore bands from United Kingdom, or USA, for example, but from Germany. Yeah, no, I was talking more about some metalcore bands from Germany. I don't know, man. To be honest. I mean, like, I knew that there were a lot of festivals with metalcore bands, not from Germany maybe, but it was a scene that was very common back then. So I wanted to know when you started, how was it like? Yeah. So I'll translate for the Italian guys. Io ho chiesto che quando loro sono nati nel 2019 la scena metalcore era abbastanza nota in Germania, c'erano anche molti festival dove proprio c'era il metalcore, quindi ho chiesto: ma come avete vissuto la nascita della vostra band, il pubblico come ha reagito alla nascita di una band heavy metal comunque in questo panorama così moderno? E loro mi hanno risposto che sono stati sorpresi, loro comunque non hanno mai fatto un heavy metal classico, quindi già questo sicuramente li ha aiutati a inserirsi nel panorama. Però sono stati comunque sorpresi perché anche grazie solamente al loro EP si sono riusciti a far conoscere e si sono creati una fanbase lì in Germania, ed erano molto contenti anche perché loro girano spesso per locali, anche solo come fan, per andare a vedere altre band, e questo sicuramente li ha aiutati a fare comunque conoscenza di metallari, di musicisti, e questo li ha portati ad avere una cerchia più grande, ma la risposta dei fan è stata molto positiva fin da subito. Ottimo, veramente ottimo. Ok, invece se
portiamo le vostre menti in una stanza lontana dal mondo che viviamo giorno dopo giorno, nel senso, fuori dalla tecnologia, e ci deve essere la parte rudimentale, quindi della batteria, senza l'aiuto della tecnologia. Ok. Quindi con appunto dei legni, quello che troviamo nella natura, quindi aiutarsi appunto quello che si trova. Ok. Con la chitarra che deve essere una sorta di soffio di vento, nel senso che la chitarra non esistono amplificatori e la Ok. chitarra deve essere sostituita da un soffio di vento. Lo so, sembra una cosa veramente impossibile, però voglio vedere un po' la band fino a dove può arrivare. Certo. Allo stesso tempo, il cantante Mhm. deve togliere il microfono, non esiste, e deve avere una sorta di rabbia interiore. Come potrebbe creare una sorta di heavy metal completamente spiazzante il tutto? Okay. So, you want to know, imagine you're in a world that has no technology. Okay, so you have no amplifiers, no guitars. You only do music with what nature gives you, like woods, bricks, and stones. And what would you do to create a new heavy metal? How would you create your music? Maybe imagine like the singer cannot have a microphone, like a blow of wind, you know. How would you create your music? I know it's a hard question. It's a really, really hard question. I think speaking for Andre as a drummer, I think he can punch a thud on things to make it sound like actually the drums of doom or something like that. Yeah. But as singer without current, without technology, I think he has just to sing very loud and Yeah. make to give all he has to transport the energy you need to have this certain heavy metal feeling and the emotions. But that's the thing with heavy metal. You need some technology, you need some amplifiers to make the riffs sound huge and great. So without them, it's not impossible, because you can write some cool tunes just with the acoustic stuff, like the one we did on the last record, the ballad stuff. But yeah, when you listen and when you think about rock music, it's always the riff, it's always the energy, the loudness, and maybe I don't know if I would live in a world without technology. I don't know if I could keep up with a band and Yeah, hey, play this music. question is like experimental thinking in philosophy, right? Yeah. Like back in the state of nature. Like, Exactly. well, Yeah. if there is no technology, then we would have been different. You know, Yeah. like Absolutely. Yeah. maybe it's not heavy metal, maybe I don't know, stone rock metal or dinosaurs metal. Yeah, I Love don't it. know, man. Yeah. But Love it it. really Okay. fits to our lyrics, you know, and beyond the Thunderdomes, you know, Yeah. it's about Mad Max stuff, you know, like back to the I don't know, to this kind of state of nature, you know, after post. This is actually a kind of post-apocalyptic. Yeah, Yeah. it's very interesting questions. You're good. Ok, I'll translate now. Allora vi traduco. Mi hanno detto che sarebbe molto complicato, sicuramente non per la batteria e per la voce, perché con la batteria basterebbe avere un po' di sassi e un po' di e un po' di rami, ce la farebbe benissimo, così come per il cantante, mi hanno detto Jules mi ha detto che basterebbe tirare fuori tutta l'energia e la passione che si ha nell'heavy metal e già per il cantante basterebbe. Lui però ha detto che per quanto riguarda la chitarra penso che non avrebbe continuato con una band, mi ha detto, perché lui sente la necessità invece di avere amplificatori, chitarre, ha detto sicuramente qualcosa con la chitarra acustica viene bene, però ha detto di immaginarsi solo in natura non ce la fa.
nonostante poi comunque le loro tematiche riguardano comunque un mondo alla Mad Max spesso, un mondo quasi post-apocalittico, quindi che effettivamente la domanda era molto pertinente perché più che altro era legato alle loro tematiche, ci si sono ritrovati in questo senso. Però ecco sì, mi dicevano di fare un dinosaur rock, quindi cioè proprio usando magari fossili, usando le cose che si trovano, però ecco, gli verrebbe molto difficile, hanno detto. Perfetto, poi quando stiamo finendo appunto l'intervista, ragazzi, faremo dire a Giulietta cosa si occupa lei nel suo canale, perché veramente dovete assolutamente seguirlo. Grazie. Giulietta, a te la prossima domanda, vai. Okay. So, I wanted to know if there is a song in particular that represents the band identity from your EP, from your latest album. If there's a band that you say, okay, this is, if there's a song that you say, this is us. Okay. Yeah, actually, maybe not the ballad, but every other song. It's like maybe you can take Ramming Speed, the opener. It's actually about us. It's about being on the road and rock as hard as you can and play the gigs as good as you can, even though there are some injuries. Like the story behind that song is that when we were on tour on 2023 with Pursuit, and we played a gig, and after the gig there was some kind of how can we say it, yeah, we beat up other guys, some Nazi scum, yeah, and there was Okay. some beatings, and because of that I have broken my toe, and No. so yeah, but we kept going, so we played the gigs after that. And yeah, our singer Randy thought it was really cool to write a song about it. And yeah, maybe lyrical wise and with the power this song in particular brings with it, it's more like on the speed metal energy that number brings. I think it describes us very good, but all the other songs too, One with the Wind, the song about freedom, a song about you can do what you love and you don't have to live in chains and something like that. So it's because you do whatever you want. So it represents the idea of the band also in a very good way. So yeah, maybe I would say it's like Ramming Speed and One with the Wind, but also Cutting Stars. Cutting Stars. It's about reaching higher. Stand for yourself. Stand for your dreams. And never give up on stuff like that. It's some emotional stuff, but very personal. But it transports the whole idea of the band in a very good way. Yeah, absolutely. Yeah. Ok, so I'll translate. Vi traduco, ho chiesto se c'è una canzone in particolare che pensi non rappresenti al meglio la band. Mi ha detto in realtà ce ne sono diverse perché loro comunque parlano molto spesso di tematiche che sono loro care o comunque di cose che sono successe, quindi sono comunque abbastanza rappresentative tutte. L'unica forse che mi ha detto un pochino di più che si sente sua è l'opening dell'ultimo album, quindi Raging Speed, dove parla di un'esperienza che hanno avuto in tour, dove durante una serata hanno avuto una rissa con dei ragazzi, hanno detto, sì, dei ragazzi che erano lì, non mi ha spiegato le motivazioni, però lui si è rotto l'alluce e ciò nonostante sono comunque han continuato ad andare a suonare nei vari locali le serate dopo, nonostante un dito rotto, e ha detto che questo riassume perfettamente l'idea della band, cioè fare quello che ami al di là di tutto, andare sempre avanti. Ci sono anche delle ballad che ritiene importanti, perché comunque per lui, mi ha detto, ma anche per le band, la musica vuol dire essere se stessi e riuscire a suonare e a fare della musica la propria vita, quindi ha detto comunque quasi tutte le canzoni si possono dire rappresentative, ecco, proprio perché parlano di esperienze vissute. Perfetto. Allora, Hitchcock, grandissimo. Qual è la track che potete omaggiare proprio il grande Hitchcock all'interno di un live in una caverna quasi fuori controllo, questa caverna, nel senso che da un momento all'altro può
appunto esplodere. Prego. Okay, so if you were in a cave and this cave was maybe about to explode, okay, and you had to choose a song to yeah. I like the I know I saw question. your face and You guys are you're trying to cool. elaborate. Yeah. If you had to homage Hitchcock with one of your songs in this cave, what song would you choose? What song, Jules? So, if I understand correctly, it's about a song I would play in a cave when it's about to explode. Yeah, Am I right? if you have to homage Hitchcock, okay, you're like in this primitive area, like in a cave. Imagine a cave, okay, but something rough that reminds you of Hitchcock. There's a song that you would choose. A song of ours or Yeah, in general? yeah, Oh, your of ours. song. Yeah. Then I would, when I think about this scenario, then I would also, like Andre just said in the question before that, the Beyond the Thunderdome song, the post-apocalyptic one, the Bad to the Bone, Dirty Rocker. Yes. This song is, yeah. Okay. Andre, what are you saying? Yeah, I'll go with it. Yeah. I think so it would fit. Yeah, both it the would songs. for sure. Yeah, Okay. So you told me Beyond Beyond the tell me- Thunderdome. Beyond the Thunderdome. Yeah, Yes. and maybe I would like to choose one more. Uh, hmm, Burning Up Tonight. Burning Up Tonight. Mhm. Okay. Great. I like that song. Okay. And why, if I can ask, you chose this? Yeah, because it sounds very melodious, and maybe it will be the last party of us, and that's why it's like, yeah, just wanna a little bit be melodious. I don't know. I Yeah, can't okay, argue yeah. anymore. But yeah, Ok, great. So, I'll translate. Allora, mi hanno detto che sceglierebbero Beyond the Thunderdome e Burning Out Tonight, perché Burning Out Tonight soprattutto è una canzone molto melodica e ha detto che in quel momento, visto che sarebbe ormai quasi la fine, immaginando questa caverna che sta per esplodere, vorrebbe qualcosa di melodico, di trascinante, di emotivo, ecco. Mentre Yus ha scelto Beyond the Thunderdome proprio perché ha pensato più all'esplosione di per sé e quindi ha pensato proprio a un'esplosione musicale, ecco, la canzone più veloce e più ritmata. A te la prossima domanda. Ok. So, I wanted to know how Chili, the latest guitarist that entered the band, impacted on the writing of the songs, if it was different, if it was easy for him to enter the band or with his background, how was it, in general speaking? Yeah, so back in 2023, right after the release of the second or of the first record, the Paralyzing Chains album, he joined the band because we thought for ourselves it would be cool to have a second guitarist just to let everything sound on stage as huge as on the record. Yeah. And even when I play a solo, that there's some backing Absolutely, guitar music going on, and it's really cool. So yeah, and when he found us and he asked if he could join, and we were like, so okay, yeah, let's see. What are your qualifications? It was like, yeah, I can play some blues stuff and so Red Hot Chili Peppers and stuff like that. Okay. Oh God, what is happening? But he's a really good guitar player. Every note he plays, you feel it with the whole of his heart. And it was actually very easy to introduce him to the stuff, all the stuff we already wrote, so the EP stuff, the Paralyzing Chain stuff. And then we start playing gigs with him, and in 2023, many gigs. And with the time, we really developed a really steady lineup. And
we play it really tight together. It gets everything gets tighter, and then we already started with writing some new songs. And it was like, so because before Chili joined, it was like I wrote every riff, every songs. Then I met Andre in the practice room, and we worked out the songs together as just a guitarist and a drummer. And for the new record, it was like, so before I got in the practice room with Andre and played the songs as a whole, with the drumming and stuff like that, it was like that Chili and we meet in personal, and we showed the stuff, and was like, so yeah, we have to get on the next level, because now we have 2 guitars, we should use them, and yeah, try to include more harmonies and twins and stuff like that in our overall sound. And it worked very well. So every time I had an idea, he was like, oh yeah, that's cool, but if we can play it this way, it would sound much cooler. And the other way around, it was also so. He was like, hey, I've got here some stuff going on, and I was like, oh yeah, cool, but try it this way or try it that way. And I could play this over that, and then we were like, wow, this sounds huge, this sounds really, really cool, and this is now that what the band is needed at this time. And yeah, so actually we wrote most of the stuff together before we introduced it to the rest of the band. And it's really easy. It works really well together. I mean, I'd like to add some things, some opinions about Chili, my friend. I think he's very nice person, right? And also reliable. And he takes care a lot of the band, you know. And yeah, I mean, he's also very engaged, you know. That's why it's not always that he can play guitar very well, but the chemistry is also built up on of course, on the real the how shall I say that, the reliability, you know, or the credibility of Chili as a person in the band. And I really like him. Yeah, he's very, you know, like encouraging person. It's very cool. That's beautiful. That's to have beautiful. him. Yeah. Found another best friend in the band. It's like, so we are romanticizing Chili, but Chili is true. I mean, that's true. with the facts. That's really cool. So I'll translate for the guys. Vi traduco. Gli ho chiesto con l'entrata dell'ultimo chitarrista di Chili come è stato il suo ingresso nella band, cosa ha portato a livello anche musicale, visto che le sue conoscenze del blues. Loro mi hanno detto che fin da subito è stato un grande aiuto. Loro erano proprio interessati ad avere una chitarra in più, perché Jules si occupava di fare gli assoli e volevano una chitarra ritmica che desse più profondità e pienezza al suono, e quindi proprio è stato ricercato come chitarrista. Diciamo che si sono un po' spaventati, perché quando lui è entrato ha dichiarato subito di amare i Red Hot Chili Peppers, e quindi avevo paura che si potesse tramutare un po' troppo. Quindi che si divagasse troppo. Invece poi hanno detto che sono stati contentissimi, perché è stato ed è ancora oggi una grande mano a livello compositivo, perché spesso lui e Yus compongono insieme prima di portare alla band il brano da far sentire, e lui è un grande aiuto anche perché spesso dà consigli. Quindi prima Yus era l'unico a creare il brano e faceva affidamento proprio su se stesso, adesso ha un'altra persona invece che gli dice magari puoi farlo in questo modo, se suoni in questo modo viene meglio. Quindi ha dato un grosso aiuto alla band, proprio anche a livello umano, perché ha detto che è una bravissima persona e si trovano molto bene, è diventato ormai di famiglia, perché la band è una famiglia, però è stata una bellissima scoperta averlo nella band. Perfetto, allora il nostro Giacinto ci chiede, appunto, adesso la metto appunto perché ci chiede si potrebbe vedere la copertina del loro ultimo album. Allora la mettiamo subito, vediamo un attimino. Allora, così mettiamo la copertina dell'ultimo album e andiamo a condividerla con la band stessa. Ok, se riesco a vederla, eccola qua. Questa è la copertina, ragazzi. Allora, ragazzi, potete descriverla in maniera perfetta, la vostra cover del vostro ultimo disco, in maniera proprio dettagliata, millimetro per millimetro. Prego, Giulietta.
Can you describe the cover of your latest album very precisely? Why you chose this image very meticulously? We are very curious. Okay. It's like, as you already could imagine, it's like a trilogy of every cover we did so far on the EP, like Andre said in a question beforehand. And the rocker, as we call him, with his guitar, is fighting against this giant snake. And yeah, on the next record, it seems like he has lost the fight against the snake, and he is imprisoned in chains. And but it's, yeah, it has some room for interpretation. So it's like, is it a social prison and stuff like that? It's not just the chains, it's more like emotional personal stuff that's going on, that's trapped you inside yourself or stuff like that. And yeah, on the next record, it's like to free yourself from such boundaries and such chains, and if we could say this, and yeah, and to show the best way, it's the triumph about the snake, about all that evil stuff that's going on around you, that's bounds you. And it's like, yeah, to free yourself, to look forward, to stand for yourself, and to let everything, the chains behind you, the snake. And yeah, we had the idea to make it look really epic. And what came to mind when we thought about the other covers was like, hey, we have to make it look like some old school Frank Frazetta cover, like the ones Molly Hatchet did or stuff like that. And there is this one painting of him in particular. It's called Against the Gods, where this guy on the cover stands there with a sword, and it gets struck by lightning. Just that one, like on our cover, it was the main inspiration behind it. And yeah, I think it fitted very well to transport the idea of the overall album concept that we had in mind, going hand in hand with the lyrics of the new songs. Yeah, it's like stuff like Cutting the Stars and Prisoned by the Dark, One with the Wind. Everything deals with personal problems, and to make it out of this particular scenes, make it out of this kind of stuff that's going around you that holds you down, and you just want to get out of it. Yeah, absolutely. Yeah, it's really positive in a kind of way, you know? Yeah, absolutely. Ok, so I'll translate for the guys. Mi ha risposto che loro più che altro la vedono in modo metaforico. Mi ha detto che c'è questo personaggio come se fosse quasi una trilogia, come dicevamo prima, che prima combatte contro il serpente, si vede che il serpente muore, dopodiché viene sconfitto lui e adesso rinasce sempre combattendo questo serpente. Ha detto che in realtà si presta a più interpretazioni, loro l'hanno lasciata un po' una libera interpretazione perché può avere un richiamo alla cristianità, quindi a questo serpente, al combattere contro le avversità, contro i tuoi problemi. Vediamo anche diciamo una catena, quindi anche il liberarsi dalle proprie catene e dai propri problemi attraverso la musica, e si sono ispirati a un album, Against the Gods, dove vede appunto questo personaggio lottare, che fuoriesce dall'acqua e che tiene un fulmine, proprio come se stesse per combattere. Quindi loro hanno detto: noi siamo anche rifatti a questa ideologia, volevamo qualcosa di molto epico, e quindi ci siamo poi rifatti più o meno a quello che è le copertine un pochino più classiche, quindi battaglie, ma loro la vedono più come una battaglia con se stessi, quindi loro comunque vedono un qualcosa di molto positivo in queste loro copertine. E mi hanno detto, insomma, vedremo nel prossimo album se ci sarà un'altra battaglia, cosa ne succederà, insomma, di questo serpente. Ci sarà una fine. Sì, perfetto, ottima traduzione in maniera molto dettagliata, brava Giulietta. A te la prossima domanda, vai. Okay, so I wanted to know what are your future plans now? What are our future plans, Jules? Yeah. Explain them. Yeah, I don't know.
For now, it's just to play as many gigs as possible to support the new record. And it seems like that we have got the next level of the band with that record, because the invitations for the gigs get bigger and bigger. Like, for example, we play Keep It True in August this year. This Saturday we will play Hello Hammerburg. It's a really great big festival too. It's more like it's the next step we reach as a band. So, and now everything goes very well, and we will take this opportunity and promote ourselves as good as we can. We have some great gigs already played this year with Grave Digger, for example, and on other festivals, and it's always like, so yeah, now you can play as a headliner, stuff on some smaller venues, some smaller festivals like that, and it's really cool. The audience remember the lyrics, the songs. They get really well into the new record, but also in the old songs you can create some cool set lists to satisfy everyone in the audience, and the performance gets tighter. And this is what where we will be here, so with the band, to be the best product of ourselves, to transport the overall feeling that this band is all about, and have a good time, and get the audience to have a good time. So that's the most important thing right now and for the rest of the year. But then we already began to write some new stuff, and great. All right, show must go on. Absolutely. And that's, so I think so in the next 2 years or something like that, we will get some more stuff together and to hit a studio as soon as possible. But because that's the thing, you have to you always have to make some new music, so to get to keep the train rolling. So you know, absolutely, yes. For now, it's Right. But it's not. It's not this priority like in the past. So when we always had the pressure to release new stuff, because we had always had a new lineup, a new drummer, new guitarists, and stuff like that. And it's always like, oh, now we have to make new music to show the world how we sound now with the new members. But now we have a steady lineup. We have a great record, and for now we just want to play as many gigs as possible, and to make a tour. This is you're playing a tour outside of Germany. Outside of Germany, Italy. We go everywhere. So it's nothing is impossible for us right now, and that's really cool. We never had this process in mind when we started. So we have thought, cool. We make some music and we play in our hometown for like 3 times in a month, so like that. But now it's getting not huge, but a lot bigger than we have always imagined. So, and that's cool. That's beautiful. As long as we can do it, we will keep on going. Absolutely, yes. Ok, I'll translate for the guys. Gli ho chiesto quali sono i loro progetti futuri. Mi hanno detto che adesso che finalmente hanno una line-up completa, vogliono dedicarsi a suonare il più possibile e a comporre. Prima, continuando a cambiare magari sia chitarrista che batterista, facevano un po' fatica anche a mettersi in studio e a conciliare le idee. Adesso invece, anche con l'entrata appunto del chitarrista di Chili, sono tornati già a scrivere e sperano nei prossimi 2 anni di far uscire un nuovo album. Comunque per loro la priorità adesso è suonare più concerti possibili. Sono felicissimi perché non si aspettavano il successo che stanno avendo e hanno detto che giustamente vogliono cavalcare l'onda, e quindi adesso suoneranno anche al Keep It True, a diversi festival, vogliono fare un tour anche al di fuori della Germania, sperano di venire qua in Italia. E comunque sì, loro ci tengono a dire che sono felicissimi perché da che suonavano qualche concerto nella loro città si sono ritrovati anche a fare da headliner per delle serate, e quindi loro insomma sono felicissimi e il loro progetto è proprio quello, fare più live possibile e tornare a scrivere. Quanto sarebbe incredibile creare una jam session con i Saxon, che avevano avuto sul canale, grande band veramente. Sì. How would it be to have a jam session with Saxon?
Would you love it? We are really excited about that. This was the last headliner to be announced for the Keep It True festival, and was like, damn, we will share the same stage with Saxon. So they are one of, so I personally spoken for myself, one of the biggest influences. So I can imagine in this new British heavy metal kind of scene, and yeah, it's really, really cool. And yeah, let's see. Well, it's almost like a dream, no? Come true. Yeah. Of course. Not a jam session, but something close. Yeah. Beautiful. Maybe we just storm the stage when they are playing. Mi hanno detto che saranno proprio gli headliner del Keep It True dove suoneranno, e quindi non è proprio una jam session, ma comunque è un grandissimo onore, anche perché proprio per Youth è una band a cui tiene molto, che li ha proprio formato, quindi ha detto non è proprio una jam, ma è comunque un bellissimo sogno, una grande realizzazione. Grandissime. A te l'ultima domanda, prima appunto di porre la domanda finale del Calice Nero. Prego, Giulietta. Okay. So, do you think that with your music, you'll keep going with your style, with your influences, or maybe you think maybe in a few years you wanted to try something different, maybe go back to the classic heavy metal? What do you feel like? Maybe you will get, I know it's not the right word, but tired of trying new things and go back to the classic. What do you think will happen? And it happens. Sorry. What? Yeah, you can talk, yeah. Yeah, I mean, then it happens, you know, like I got it, like I think it happens with to a lot of bands, you know, metal bands, you know, Exactly. from the beginning, they started really hard stuffs, and then in the end, they just, you know, become kind of weak, nah? But Exactly. we can witness a lot of this kind of phenomenon. But I think this is very human, you know. Like, Absolutely. yeah, I mean, people get bored or something. Not always, but you know, it's about experiments. You know, like we just try things. If it works, then that's cool. If it's not, then yeah. But sometimes, I mean, well, yes, I have foundation, I have principle. Like I am heavy metal, old school guy, punk, heavy metal, or so, thrash metal guy, or whatever. But yeah, in the end, the reality hits. You know, like yeah, we can't be. I don't know. It is my personal opinion. Yeah. I just cannot be, you know, like so heavy idealistic person. I can't imagine that. But well, I don't know. Yeah, I also cannot foresee the future. But that's my personal opinion. If it changes, then changes. But if it doesn't, then it doesn't. Yeah. Yeah. Of course. Let's keep it. Yeah. The thing is, of course, we develop as a musician. So now we are playing for like 6 years or stuff like that. I think, yeah, 7 years. So, and you get better on your instrument, you get better and tighter within the band to play with the guys together for so long, and yeah, you get better. But in the end of the day, there's always the song. Of course, I can imagine that we would develop the sound and get a bit more out of this classic traditional heavy metal kind of thing and get some more influences into it. But at the end of the day, there's always the song. If the song sounds cool, then it doesn't matter if it's just classic heavy metal or not, you know? And yeah, that's the thing. That's a beautiful That vision. always will be the thing. So it's always just about the song, and we don't want to prove ourselves to show the world how good we can play or stuff like that. So, oh, hey, we have developed so much. I can check out the solo and stuff like that. But this part, but yeah, it can be technical, very good, but in the end, maybe it's boring in a song structure, you know. So absolutely, you know, that's a beautiful vision kind for of that. thing. So
And I can speak of Andre because he's a damn good drummer. You can play some crazy blast beat shit and stuff like that. But he's playing in a heavy metal band where you don't have any blast beat stuff like that. So you know what I mean? And Yes. yeah, because it's we like to, as a band, write cool records, cool songs, and have fun with it, and not prove something or stuff like that, Yes. you know? That's beautiful. Yes, yes, absolutely. I'll translate. Gli ho chiesto se si vedono magari tra qualche anno cambiati, come può succedere per tante band, che si parte con un'idea e poi si migliora, si cambia, si cresce e si finisce magari a fare qualcos'altro. Gli ho chiesto adesso loro adorano avere tante influenze nella loro musica, ma magari può essere che i prossimi album saranno un po' più classici, un classico heavy metal, e loro mi hanno detto che comunque a loro interessa più che altro la canzone di per sé, non gli interessa provare alla gente che loro sanno suonare, gli assoli e il blaster, non sono cose che ci interessano, quindi loro sono molto emotivi. Se si cambierà, altrimenti la loro passione per la musica rimarrà sempre quella, a prescindere. Se si cambierà è perché l'hanno scelto loro e sarà comunque dato da un percorso loro creativo. Sicuramente non dato da ripercussioni esterne comunque, quindi se ci sarà questo cambiamento loro non lo vedono perché a loro piace sperimentare, quindi sicuramente continueranno con questo filone, mi hanno detto. Perfetto, noi ringraziamo la band. Prima di porre l'ultima domanda del Calice Nero, marchio di fabbrica, grazie di cuore veramente per aver concesso questa intervista. Per me è stato un onore avere anche la nostra finalmente gioiellino Giulietta, ne vedremo delle belle, non è finita qua, è solo l'inizio. Assolutamente. Grazie mille alla band, veramente gli auguro veramente tutto il bene sia nella vita privata che nella vita artistica. All'interno della domanda, in alto su appunto sulla testa della band c'è il calice nero, eccolo qua, il calice nero. All'interno di questo calice, che tipo di bevanda potrebbe essere inserita per descrivere l'essenza primordiale della band? Ok. Our YouTube channel, Calice Nero, means like a black cup. Okay, so what kind of music would you put to describe your music in this cup? Okay. Andre? By the way, this cup. Yeah. Sorry, I cannot behave very well right now. Sorry. What is what? Can you tell me again? Can you say again the question? Yeah. Let me explain in Italian first. Mi hai chiesto di chiedergli se che cosa vorrebbero mettere nel calice, giusto? Per descrivere Yes. la loro musica. Yes. Okay. So, what would you put in this cup? Imagine like a medieval cup for Okay. like a Game of Thrones cup, okay? Yeah. Okay. What would you put inside of it to describe your music? Okay. What I put? Beer. Beer, yeah. Yeah. Yeah, we That's drink the beer a lot. essential of heavy metal. Yeah, the essential, Yeah. yeah. What else, right? It's about beer and party, and beer again. Yeah, We're I from agree with Germany. you. Yeah, it's I also totally pretty agree. German things, I would say. Yeah. Yeah, absolutely. Hanno detto allora che metterebbero chiaramente della birra e le feste perché è l'essenza pura dell'heavy metal, assolutamente una bella birra tedesca. Quindi perfetto. Grazie Yes. mille ragazzi, veramente Thank you è so stato much, un guys. onore. Thank you very much. Thank you for having us. Thanks Thank you for having us. You guys Hopefully very see you nice. next week someday. Absolutely. Thank Yeah, you. I hope we can come to Italy. You know, I love Italy. Yeah, To we'd be love honest. to. Yeah, Absolutely. we also have a lot of Italian friends actually here in Germany. That's great. So Yeah. contact them and come here. Well, yeah, we can talk about it later. Yeah. We'd love to hear you. Yeah, absolutely. Thank you. Thank you Gracias so mille. much again. Mhm. Grazie. Yeah. Bye bye. Bye Bye. bye. Arrivederci. Arrivederci. Bye. Ciao. Fantastic. Ok. Perfetto. Allora, Giulietta, cosa ti è sembrata questa esperienza iniziale?
Beh, bellissimo, dai, cioè, mi sono proprio divertita, sono stati carinissimi poi loro, davvero, proprio un po' impacciati, mi faceva morire che Jules rimandava le domande ad Andre quando era un po' più, magari era un pochino più frenato, però carinissimi, davvero, Tu sei bellissima stata esperienza. perfetta, sei stata. Ma Dici un grazie. pochettino cosa ti occupi nel tuo canale. Prego. Sì, grazie intanto per l'opportunità. Io ho iniziato da qualche mese un progetto di content creation, quindi mi occupo di creare video per i social dove sponsorizzo band underground. Lo faccio proprio no profit a livello gratuito proprio perché ci tengo a spargere il più possibile la voce per quanto riguarda band che secondo me valgono tantissimo e magari non hanno ancora avuto modo di farsi notare, di uscire dalla loro bolla underground. Nel mio piccolo, perché ripeto, ho iniziato da qualche mese, però ci provo e cerco di dar voce a tutte le band che mi piacciono e che reputo veramente valide. Quindi diciamo sì, più che altro è questo quello che faccio. Parlo della band, non faccio recensioni personali perché non è una cosa che mi piace fare, penso che la musica ognuno la ascolti a modo suo e quindi non credo sia giusto dare una mia idea di una band quando magari ecco, un'altra persona può pensarla in modo diverso. Penso che ognuno la debba scoprire a modo suo la musica. Però mi piace parlare ecco, magari della biografia della band, far scoprire chi sono, le loro esperienze, che cosa intendono fare e farle scoprire a 360 gradi, insomma. Dove ti posso seguire, ragazzi? Vogliono seguirti? Dici. Potete seguire su Instagram, mi trovate come Giulia Scardina, quindi nome e cognome, e mi trovate anche su Spotify, se cercate la playlist soundtrack del progetto, lì trovate tutte le band che collaborano con me. Comunque nel mio profilo Instagram trovate il link nella bio, e lì avete tutto per seguirmi, per ascoltare soprattutto le band, trovate anche tutti i link dei loro profili Instagram. Così potete andare a seguirli, che è la cosa che mi interessa più di tutte. Quindi mi raccomando, seguite Giulia, seguite il progetto e seguite le band di Giulia. Ok, rimani privato un attimino che ti saluto. Ragazzi, noi ci vediamo direttamente il 4, il Calice Nero Crime, quindi con Matteo Pacini, con il psichiatra del canale, che andremo a parlare con argomenti particolari, come appunto sempre il marchio di fabbrica del canale. A volte si parla di tematiche molto delicate come appunto l'induzione ai suicidi, a volte delle droghe, a volte appunto tante situazioni su come le persone vengono avulse anche all'interno di questa società e quant'altro, anche bullismo e appunto con un psichiatra che lo fa proprio come lavoro, come mestiere, quindi ha scritto diversi libri, è veramente tanta roba. Ok ragazzi, il grande spettacolo continua e non si fermerà mai, il sacro codice è 000, la morte viene dai libri. Au revoir. Poi